So in continuation to our previous class, okay. So here we have a question. A current I flows along a thin wire, which whose shape is a regular polygon with n sides, which can be inscribed to a circle of radius r. Find the magnetic induction at the center of the polygon. That is what the question given to us. Now imagine that this is the center of that particular polygon. Maybe n sides are there. I do agree. We will take one such a side. We will take one such a side. Something like this. Agreed? AB. AB. Now you can see this is of radius r. Circle is also of radius r. And now this is the perpendicular drawn. We will draw a perpendicular onto here. Remember, this makes some angle phi, and this also makes an angle phi. Actually, 2 phi is theta, which is given by 2 pi by n. Why? Can someone explain me why? Pardon? There are totally n sides. So therefore, angle contributed by one side at the center is 2 pi n, which clearly implies phi is equal to pi by n. Right. But we have a formula. What is that formula? Formula is, yesterday class I have given that. I have posted notes. You brought that? Xerox? No, why? Am I troubling you by posting such notes? Is it not helpful for you actually? I posted it immediately after the class actually. Suppose if this is the perpendicular that makes an angle alpha here, that makes an angle beta here, and the perpendicular distance is r. If there is a current I pass through it, what is the direction of the field here? Right hand grip rule. Thumb rightwards, the fingers are into the plane of the paper. Right. Which means inwards. What is the formula here? B is equal to mu naught by 4 pi I times R sin alpha plus sin beta. In this case also, we can say that the field at this point is B is equal to mu naught by 4 pi I by R. Okay. Sin alpha means sin phi plus sin phi. This will become mu naught I sin phi by 2 pi, but you don't have R. Here R refers to R cos phi. So finally B is mu naught I by 2 pi R tan phi. Tan phi is nothing but pi by n. Any doubt till this point? Any student in the class? So in this case, mu naught I by 2 pi R tan pi by
n. Now imagine the situation when n tends to infinite. When n tends to infinite, what happens? Then you are not getting the correct answer, no? Is there any mistake here? No. Why zero? It will become a circle, gada. Then you are not getting the correct answer. There is something mistake in our approach. I will correct it. Actually, this is only due to one side. 1 minute. This is only due to one side. So B net is mu naught I by 2 pi r n times tan pi by n. Now B net is mu naught I by 2 pi r tan pi by n by 2r pi by n. Now you tell me as n tends to infinite, tan pi by n by pi by n tends to 1. మేము మోసం చేయలేదు కదా ఇప్పుడు. చాలా ఈజీగా ఏదో కవర్ చేసేయచ్చు. నేను యూ షుడ్ నో ద డిఫరెన్స్. దట్స్ దట్. ఎనీ డౌట్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? Shall I proceed for the next question? Right, hold on. I think you will easily manage these questions, and so I am not discussing this. Please make sure you try this question. Right, try this, everyone.
Same formula you need to apply. Hello. So for example, if I zoom this further, if I zoom this further, no issues. This is a current carrying conductor. And this distance is A. Theta. Now see, remember what is our formula? If this is the current, can you please help me in writing the direction of the field due to this? పేరు మర్చిపోయానే మళ్ళీ గీతిగా చెప్పు డైరెక్షన్ చెప్పు అవుట్ వర్డ్స్ అని చెప్తే సరిపోద్ది కదే సినిమా అంతా నీ ముక్కు ఎక్కడ ఉందంటే మొత్తం తలకాయ అంతా తిప్పి తీసుకొని చూపించడం అవుట్ సైడ్ ఎలా చెప్పింది అమ్మాయి థంబ్ డౌన్వర్డ్స్ రైట్ అరే రైట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ మరి మర్చిపోయి నిన్నటి దాకా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ నీకు పెచ్చ ఉంది ఇవాళ రైట్ హ్యాండ్ రేపు కాళ్ళు చూపిస్తావు ఏంటి అని అడిగేటట్టు అన్నారు మీరు లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇది రైట్ హ్యాండ్ గ్రిప్ అవుట్వర్డ్స్ 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 కాబట్టి మనం డాట్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం యూజువల్గా డాట్ ఓకే సో ఫార్ములా సేమ్ పైన రాశాను కదా μ0/4π I/A ఆగండి 2 sin θ ఓకేనా రైట్ అరే దీనికి ఇప్పుడు ఇందులో 1 రా ఇది 2 రా ఇది 3 రా అది 4 ఓకే B2 రాశాను నేను ఇప్పుడు B1 కానీ B3 కానీ అవసరమా ఎందుకు 0 ఆన్ ద లైన్ మీద 0 కరెక్టేనా వెరీ గుడ్ రా కొంచెం ఇంప్రూవ్ అయ్యారు మీరు అంటే వింటున్నారనే ఫీలింగ్ నాకు వచ్చింది B4 వచ్చేసి చెప్తారా కాపీ ఆగండి ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ బేస్ ఈజ్ ఎల్ అన్నారు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇండక్షన్ ఎట్ బి కదా వాడు అడిగింది బట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఏ ఫ్రమ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ బేస్ మరి దీని డిస్టెన్స్ ఈ లేదే ఎలా తెలుసు రేషియో 2R అని కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ద రేషియో ఆఫ్ ది బేసెస్ ఈజ్ 2 కాబట్టి ఇప్పుడు సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ఇదంతా ఇది దిస్ బై దిస్ ఈజ్ 2:1 కదా అప్పుడు దిస్ బై దిస్ కూడా 2:1గా రేషియో ఆఫ్ ద కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఇప్పుడు ఇది ఏ అయితే ఇది ఏం కావాలి 2A ఇంకోటి దీనివల్ల ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్వర్ట్స్ సో కాబట్టి B4 ఈజ్ -μ0/4π I/2A 2 sin θ. So what is B net? B net is B1 plus B2 plus B3 plus B4. Finally, what is this going to be? Right. μ0/4π I/2A 2 sin θ. And direction finally is net is outwards. Any doubts? Pakka? Sure? Right. అవుట్వర్డ్ ఎందుకంటావు ఇప్పుడు నాకు ఒక క్వశ్చన్ చెప్పు ఇది పెద్దదా ఇది పెద్దదా ఒక పని చేద్దాం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అరే ఒక నిమిషం టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూజన్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్ దిస్ యాజ్ వై ఓకే ఎనీథింగ్ అవుట్వర్డ్ ఇస్ K cap మైనస్ K cap ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు K cap కాంపోనెంట్ ఇది పెద్ద వాల్యూవా మైనస్ K cap కాంపోనెంట్ పెద్ద వాల్యూవా ఆబ్వియస్గా నెట్ ఫీల్డ్ ఏం కావాలి బాయ్స్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ వి క్లియర్
Now moving on to the next model. Don't be panic that these questions were not there in your material. No, I'll post it immediately. అవి ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి మీ దగ్గర. ఆ ఇయర్కి అది కరెక్ట్ అనిపించింది చెప్పాను నేను. Already I have given some formulas prior to this. Current enters a uniform circular conducting loop at a point A. You can see that. Now, because of splitting, the current divides as I1 and I2, right? You want the field at the center. Remember, now the entire part will have some resistance R1 ohm. This entire part will have a resistance R2 ohm. By the way, I1 R1 is equal to I2 R2. I1 R1 is equal to I2 R2. This is a theta. This is a 2 pi minus a theta. Remember, length is proportional to arc. Resistance is proportional to length of the arc. Because the rest everything is the same. And arc is proportional to angle. So therefore, I1 times theta is equal to I2 times. Can you please tell me what allowed me to write equation 1? Anyone in the class? Exactly. The potential difference is same between those 2 points. సో నన్ను నమ్మండి, మీరంతా చాలా మంచి ట్రాక్లో ఉన్నారు. కేవలం ప్రాక్టీస్ చేయక చదవక మార్కులు రావట్లా. నన్ను నమ్మి నాతో పాటు నడవండి, మిమ్మల్ని బ్రహ్మాండంగా మంచి మెయిన్స్ ర్యాంక్ అడ్వాన్స్ ర్యాంక్ తెప్పిస్తాను. వర్క్ చేయండి ప్రాపర్గా. రైట్. ఆదిత్య గారు చూడండి, టక్క టక్క చెప్తున్నాను నేను. సో బి ఇప్పుడు 1 వచ్చేసేటప్పటికి ఏమవుతుంది? B1. నాకు ఆర్క్ ఫార్ములా గుర్తు చేయండి ప్లీజ్. నేను అసలే ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోలేను కాబట్టి ఆర్క్ ఫార్ములా ఇప్పుడు ఇది 5 అయితే బికి ఫార్ములా μ0/4π I × 5 బై రేడియస్. కరెక్టేనా? సో రైటింగ్ బాగోపోయినా పెద్ద కనిపిస్తుంది ఈ ఫార్మాట్లో రాస్తే మీకు. B1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది? B1 చెప్పండి, B1 ఫార్ములా చెప్పండి. ఇప్పుడు B1 వచ్చేసి μ0/4π I1 యాంగిల్ θ బై R. ఇప్పుడు దీనివల్ల కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? B1 బార్. సూపర్. ఎందుకంటే మీ 4 ఫింగర్స్ క్లాక్ వైజ్ గా తిరుగుతున్నాయి. థంబ్ ఇంటూ ది ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. గుడ్. It is a minus k cap. Can you please help me in writing B2 bar? B2 bar is μ0/4π I2 2 pi minus theta by R. Which direction it is? Plus k cap. Correct.
So B net is equal to B1 bar plus B2 bar. Yandra 0. Why 0? Because mu naught by 4 common. I1 theta minus I2 2 pi minus theta వచ్చింది మీకు అక్కడ. అది 0 కదా. సో దేర్ ఫోర్ ఇలా కరెంట్ స్ప్లిట్ అయితే 0. దీనికే కాదు, యూనిఫార్మ్ వైర్ కావాలి కంపల్సరీగా దానికి. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you have an equilateral triangle like this. Now current enters here and current leaves here. Okay, this is I1, this is I2. At the geometric center, here also B net is 0. Even for a square frame also, remember when I am writing this, the entire wire is of uniform length. Even in this case also, at the center, square, ఇది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ కూడా బి నెట్ 0. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఫాలో అయినట్టేనా? రైట్, నేను నోట్స్ వెంటనే పెట్టేస్తాను. ఇప్పుడు నువ్వు ఆగిపోయి నేను అది పెట్టాక నన్ను ఈ రూమ్ నుంచి బయటికి పంపించాలి. అప్పుడే కదా నేను పెట్టేది వెంటనే. తర్వాత గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి నేను పెడతాను ఒకసారి. ఎందుకు అక్కడ దాకా, ఇప్పుడే నేను ఒకసారి క్రియేట్ చేసి పెడతాను. మేడం ఉంటారు కదా, మేడంని పిలుస్తాయి. అమ్మాయి ఎవరు? మీ బ్యాచ్ అమ్మాయి ఏఎల్ మేడం, రుచితాను మేడం. ఆ అమ్మాయి మేడంని పిలిచి నేను ఇప్పుడే చేయిస్తాను. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫేమస్ క్వశ్చన్. మొత్తం అంతా ఉన్నారా? నేను కూడా ఉన్నాను ఆ గ్రూప్లో. ఈ క్వశ్చన్ చేసాం, ఎక్కడ చేసాం? రైట్, ఓకే. మీరు కూడా విన్నారా క్లాసు? రైట్, తీసేస్తాను, బట్ ఆల్మోస్ట్ పెక్యులియర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఇది కూడా చేశారా? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. I think it is easy. Find the magnetic field at the point O. No, what will not contribute, we will just strike off. This won't contribute any field. This won't contribute any field. AB will contribute field. Let the field contributed by AB is P1. BC will not contribute anything. CD will contribute to B2.
and EF will contribute field B3. Till this point, any doubt? So now this one also won't contribute any field. AB. So B1 is equal to mu naught by 4 pi, or here arc. It makes an angle 30 degrees. I into pi by 6 by R. Inwards. Pre-R. Inwards. So minus K cap. Agreed? Boys? Agreed or not? Next, B2. B2 is mu naught by 4 pi I into pi by 6 by 2R. This is plus K cap. Any doubt till this point? Pakka? Are no discussions, please. And B3, నేను అందుకే చికాగోస్ క్లాసెస్ లేదు సార్. B3 is mu naught I by, are half the full circle mu naught I by 2R, half circle mu naught I by 4R. What is the direction of this? Into only. So B bar finally is B1 bar plus B2 bar plus B3. That is the deal. Any doubts? Pakka? Next. Next question is the one which we already know. This one. This is the one which okay, and the diagram. Square loop of wire, edge length A carries a current I. Compute the magnitude of the magnetic field produced at A. Where is A? At a point on the axis of the loop at a distance x from the center here. Now for this purpose, you imagine CD, for example. You imagine CD only due to CD. Now if you see that, due to CD, that's the picture. And what is the value of, in fact, the current is going from C to D. And by the way, I am assuming this midpoint as A. And this point is a P. Till this point, have you understood? Actually, this is not flat. Actually, this is inclined. This is inclined. Okay, fine. No issues. In fact, the side view is this. This is the side view. Right. No issues. Now, what is AP? AP is nothing but
You said edge of side A. AP is nothing but. No. First, you need to take what is X actually on the. See, from the triangle AOP, you can say AP is what you want. AP is under root X square plus 4. Clear? See, in these problems, your problem is geometry, which means 4x square plus AP is done. Any doubt? Hold on. Now, one more important point is AP is done. So, what is the expression for the magnitude of B? B is nothing but mu naught by 4 pi I by perpendicular distance AB into 2 sine alpha. Right. So, what is the sine alpha? Alpha term. Do we know alpha term? Yes, we know alpha term. Do we know alpha term or not? Yes, we know here. Sine alpha is. We know alpha term. What is sine alpha here? AC. AC by CP, hypotenuse. That is okay. AC, what is AC? AC is A by 2. What is CP? I think CP we know. What is CP? We know. CP is this part. CP is nothing but, no, 1 minute. AP square plus AC square. A by 2 divided by AP square, we already know. X square plus A square by 4. AC square, A square by 4. A square by 2. So finally, what you will have in this? Finally, you will have this one as A by under root 4x square. Actually, you will get A square by 2, but this 4, so 2A square. Clear? So you have everything right now. You have B, you have everything right now. But this is not your answer, and this is a component, for example. With respect to the line AB, this B acts like this. And you will have theta with respect to vertical. That I will discuss later. Because this is theta, this is 90 minus theta. So this will be theta. Till this point out? Right. So your answer is B net is 4 times B times cos theta. 4 times mu naught by 4 pi I by AP. I have AP value, which is nothing but x square plus A square by 4 into cos theta. Can you please help me in writing cos theta? What is cos theta? Cos theta is in this triangle. Cos theta is A by 2 by A square plus, x square plus. So finally, this is equal to mu naught by 2 pi I A by x square plus A square by 4. Any doubts? See, please try to understand the elemental stage of bridging this. See the entire step in one shot. Do you have any doubt in this? You put x is equal to 0, you will get the condition for field
at the center. Here, just please confirm whether my expressions are correct or not. Here, one thing we missed actually, sin alpha term we missed. That to 2 sin alpha term we missed. Into 2 sin alpha. Into 2 sin alpha term we will miss. Any doubts, boys and girls? So move on to the next question. Next thing, what we need to go with is, so we have done for basic adjustments of due to curve, due to short straight conductor, due to infinite long straight conductor, we have done. Now our next level observation is magnetic field due to a long infinite sheet. Okay. So how to understand this? That we need to first take it up. First of all, how it looks like. So this is how it looks like. So it's a sheet where current is flowing in the direction shown. It's a sheet like that. Okay. Actually, such infinite sheets will give us uniform magnetic fields. Even in electrostatics also we know. In electrostatics also we know we have done this. So this is how, if you see it from the side view, whether you are standing here or you are standing here, you will see it like this. Now for this purpose, let me derive. But in my point of view, I am just seeing an inward carrying current. See, when we have infinite sheets for charge, you have used two different terminologies. One, charge per unit surface area. Two, charge per unit length. Two different approaches. Right. Now you have some point here. You have some point here. Right. Now, my point of observation is this. I am assuming this is some y-axis. This is some x-axis. Now you take an element here. This element is a dx. This is at a distance x. You treat only that. You know how the current flows? Infinite long inward current carrying conductor. Only that element. Avuna kada? You imagine the sheet into the plane of the computer, into the plane of the board. That itself, that element itself is a infinite straight current carrying conductor, and that too carrying current in which direction? Inwards.
So therefore, this will contribute field. This will contribute field in this direction. That dB. Okay. Now hold on. Suppose if this makes an angle theta, this makes an angle theta. Hold on. Not at all. You will find a similar element at a distance x here. A same element. But due to which, this is also an inward current carrying conductor. Hello, this is also an inward current carrying conductor. What is the direction of the field due to this? At right angles to this. That is again dB. By the way, this angle is a theta. This angle is a 90 minus theta. So this makes an angle theta. So what I can confirmly say is, dB cos theta upwards, dB cos theta downward cancel. So only this net is 2 dB sin theta. So what is the sin theta here? Sin theta is nothing but y by root x square plus y square. Right. What is dB here? 2 into mu naught by 2 pi I current. I don't know what is the current. I'll tell that later. I refers to current in that. I'll tell you that later, please. I by distance. What is this distance? Root x square plus y square. What is sin theta? Y by root x square plus y square. Hold on, not at all. Here I is current in the element. If you define something called I naught as current per unit length, like sigma you will define no? Charge per unit area. Likewise, I am defining current per unit length. Then what happens in this point of view is, what is I? Can you please help me in writing what is I? Anyone in the class? What is I? You have everything available in the board. Mahant, what is I? చెప్పు గట్టిగా చెప్పు. I naught into dx. So therefore B net can be taken as integral. Already I have multiplied 2 times, so one side is just sufficient. 0 to infinite 2 times mu naught by 2 pi I naught dx by root x square plus y square times y by root x square plus y square. Here y is a constant, you know that, because the point is fixed. X is the variable. So finally, what is that you are going to get is mu naught by pi times I naught y integral dx by x square plus y square 0 to infinite. This is a tan inverse. No, tan inverse x by y or y by x. Variable x ra, y constant. పక్కన రైట్. ఒక నిమిషం ఆగండి. లోవర్ లిమిట్ ఏంటి?
tan inverse x by ఏం రాయమంటారు నన్ను? వై రాదా? రైట్. ఇప్పుడు ఇదేం వస్తుందో నాకు చెప్పండి. అరే మీరు పడేసుకోవాలి. tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ బై వై. అగండి అన్ని మీద చెప్పిస్తా. లోవర్ లిమిట్ 0, అప్పర్ లిమిట్ ఇన్ఫైనైట్. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? మ్యూ నాట్ పై పై ఐ నాట్ పై బై 2, మ్యూ నాట్ ఐ నాట్ బై 2. So if you have an infinite sheet of charge, suppose in your view it is carrying current like this, above which field will be in this direction, above which field will be in this direction, below which field will be in this direction, and whose magnitude is mu naught I naught by 2, mu naught I naught by 2. Suppose instead of infinite, if it is a finite length, for example, instead of infinite, finite length, so you will do the limit modification as mu naught by 5 I naught tan inverse x by y, x is equal to 0 to y is equal to L by 2. అంతేగా? ఫైనైట్ అయితే L by 2 కదా. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ బికమ్ మ్యూ నాట్ బై పై ఐ నాట్ tan ఇన్వర్స్ L by 2y. అంతేగా? పక్కానా? So I have given both the expressions, finite length, infinite length. Just please go through. Do you have any doubt in this? Pakka? Sure? అడుగు. మళ్ళా అడగవా ఒకసారి? నువ్వు ఇక్కడ ఈ స్టెప్ అడుగుతున్నావు కదా. ఫార్ములా చెప్పు. మ్యూ నాట్ బై 2 పై ఐ బై ఆర్ కదా. కులూమ్స్ లాలోనే కింద ఆర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా నీకు? ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ రాదు. ఆర్ కదా ఫార్ములా. అమ్మా ఇక్కడ కూడా చూడు, నువ్వు వేసింది అదే ఫార్ములాస్. ఇక్కడ వేసినా నువ్వు వేసిన ఫార్ములాస్ అని డినామినేటర్లో ఆరే కదా వచ్చింది. రైట్. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ రైట్ నౌ. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ is a very, very frequently asked question. Right. A current I flows in a long straight way with cross section in having the form of a thin semicircular ring of radius R, as shown in figure. Find the magnetic field at the point O situated on the axis of the wire. Any ideas, please? I don't see any difference between this question and the previous question. Only thing is, the previous it is flat. It is curved. In fact, that is a difficult model. This is an easy model. I'll explain you how. If you trust me,
నాకు కొంచెం నీట్గా ప్రజెంటేషన్ ఉంటే తప్ప ఐ డోంట్. ఇవాళ కాదు, రేపొద్దున మన నోట్స్ తీసుకున్న చాలా నీట్గా కనిపించాలి. ఇలా వద్దంటే మళ్ళీ మొదలెట్టారు. You are now looking at the side view of this arrangement. So the current is going into the plane. Agreed? Which means you will see an arrangement like this: inward, 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 inward. All these things are inward current carrying conductor. So into the plane, current is going. Any doubt till this point? What do you want? Field at this point. Good. We will assume an element over here, a small element over here. Agreed? Right. Right. Now you can see that let this makes an angle theta. Okay. Now due to this, it is like what? Inward current carrying, long straight inward current carrying conductor. Agreed? And this point lies at the center. What is the formula? B is equal to mu naught by 2 pi I by R. Agreed? Now this is your theme. Now any information given, I flows in a straight wire, or I is distributed over pi r length. Don't ask me how here, it's given here. What is the current per unit length in this case? Simply I by pi r. This is the current per unit length. Now here in this case, the current is some I dash. Of course, I dash is nothing but current per unit length times R d theta. Agreed? Are direction here. Inward current. What is the direction of the magnetic field at this point? Help me, please. This is an inward current carrying conductor. At this point, what is the direction? Right hand grip rule says this is the direction. By the way, angle you require, no? If you assume this is theta, this will become 90 minus theta. Now, this will have two components. This will have two components. Yes or no? One component is in this direction. The other component is in this direction. Hold on. What if I take an element over here? If I take an element over here, you will get another component in this direction. So again, you will have an upward component and a downward component. All upward components cancel. All downward component gets added. Simple. If this is an inward current carrying conductor, due to this, at this point, this is how magnetic field direction is. You may ask me how. This is how magnetic field lines are. Due to an inward current carrying conductor, magnetic field lines are clockwise in direction. Due to an outward current carrying conductor, magnetic field lines are anti-clockwise. So clockwise kabatti tangent guttanu akkada. Clear?
ఇప్పుడు మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి ఎలిమెంట్ అసలు అది బెస్ట్ పని ఏంటంటే తీట ఇక్కడ తీసుకోవద్దు. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. డోంట్ టేక్ తీటా హియర్. డోంట్ టేక్ తీటా హియర్. బెటర్ యూ టేక్ theta here. In that case, this will become 90 minus theta. In that case, this will become dB sin dB 90 minus theta again dB cos theta. This will become dB sin theta. Now, if you take an element over here, for example, an element over here, due to which you will have magnetic field in this direction. Avuna kada? Correct ana kada? Again, it will have two components, an upward component and a horizontal component. Horizontal component gets added on. So, ఇప్పుడు నాకు ఇందాకలాగా అర్థమైంది. B net is equal to 2 times 0 to 90 dB cos theta. Any doubt? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా స్టెప్స్ వేయండి. dB అంటే ఏంటి? మ్యూ నాట్ బై 2π కరెంట్ I డాష్ బై ఆర్ కాస్ థీటా అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కాస్ థీటా అంటే ఉంచనివ్వండి, కాస్ థీటా అలానే ఉండనివ్వండి, ఏమైంది? రైట్. ఫర్దర్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ మ్యూ నాట్ బై పై I నాట్ బై ఆర్. I డాష్ ఈజ్ I నాట్ r d theta. So r d theta cos theta 0 to 90. So you'll get mu naught I naught by pi r times r cos theta d theta. You'll get sin theta 1. So finally you get it as mu naught I naught by pi. That's the answer for this. Mu naught I naught by pi. The final answer for this is mu naught I naught by pi. Right. But I naught is not defined in the question. Hello? I naught is not defined in the question. We have defined I naught as I by pi r. So therefore, finally, B is mu naught I naught by pi. అంతేనా? చూసుకోండి ఒకసారి. What is this going to be? Mu naught I by pi square r. Boys, any doubt? Pakka? Sure? Right. Next, another good question. Another good question which I am going to delete right now. Are you confident about this, Pakka? Right. One more question which I need to discuss. It's a very famous question. This will be repeated n number of times. Emma. This is a question. It's a very simple question actually. Only thing you need to understand is that okay. That's all.
Concentric వచ్చిందా? Forget about the rest of the portion. Just see only this part. This part, you have radius r, thickness dr. There are n turns in a width of n, b minus a. Just mentioned that. So how many turns will be there in a width of dr? Let that be small n. So n times dr is n times b minus a. You know this. N is n times dr by b minus a. This is one observation. Boys and girls, do you have any doubt in this? Please ask me right now. Now, what you are seeing in the figure? What exactly you are seeing in the figure? I told you one point. Forget about everything except that circular coil. It looks like a circular coil of radius r. Now, what is the field due to this arrangement? Chapande, if it is a circle, mu naught I by 2r. If it is a coil, mu naught ni by 2r. Mu naught ni by 2r, which is nothing but mu naught I by 2 times n by ba minus a times dr by r. Any doubt? You do the integration part. Your r extends from a to b. A to b. Therefore, b is mu naught I n by 2 times b minus a log e b by a. So that is the expression for okay. Got the point? It's a very good concept. Actually, last 15 minutes, last 20 minutes, I will introduce another concept, Ampere's law. But maximum models I will cover. Right. Next thing. Just hold on. This is week 2. Okay. మీరు డిస్కషన్ చేస్తే నేను ఏం చేస్తున్నట్రా మీకు అదే పేపర్ డిస్కస్ చేయకుండా ఈసారి ఎడిషనల్ యాడ్ చేస్తున్నా very, very important model.
There are two such problems which are really very important. Yes. Very, very good question. I'll try to do this. A wire carrying a current is led in the shape of a curve which is represented in polar coordinates or as a function of theta. This is called polar coordinates. B and C are constants. Theta is the angle measured with respect to the positive x direction. Theta is measured in anti-clockwise. Magnetic field at the origin due to this wire. For a while, I'll try to arrange the same thing. I'm taking. Imagine the curve is like this. Just imagine the curve like this. I'm just drawing some arbitrary shape. Don't take anything serious in that. I've drawn some tangent here, if you allow me. At this point, this is some small r, which makes an angle theta. Let us take a very small element here. Very small element here. Why we require element? Because what are our fundamental points in Biot-Savart law? I forgot already. Mu naught by 2 pi I dl bar cross r bar by r cube. కరెక్టేనా కదా? ఎవరు లేరంటావా? రేపు వస్తాను అయితే. రేపు వస్తాను అయితే. నేను ఇంకా పాఠం చెప్పుకుంటాను అయితే కాసేపు. రైట్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. రైట్. d theta and this is ఐడియల్ బార్. అగ్రీడ్? నాన్న ఎప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని మోసం చేసుకుంటారు నేను చెప్పనా? ఇప్పుడు ఆయన ఏదో చెప్పాడు, నేను ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకుంటే వస్తుందని అనుకుంటే మోసం చేసుకున్నట్టే. నేను చాలా స్లోగా మళ్ళా లాస్ట్ ఇయర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఇంకో కొన్ని ఒక 3 or 4 కొత్తగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఆర్డర్లో మీకు ఏది కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుందో నేను చెప్పలేను. అప్పుడు పిల్లలకి అది నచ్చింది, ఇప్పుడు మీకు నచ్చకపోవచ్చు. అందుకు నేను చెప్పేది ఇది క్లియరా కదా నాకు ఒకసారి చెప్పాలి. నాకు ఇంకో విషయం చెప్పండి, ఇది తీటా అయితే ఇది ఏమవుతుంది? ఓకే, నాకు ఐడియల్ బార్ క్రాస్ చెప్తారా ఒకసారి? ఐ ఇంటూ డిఎల్ అంటే ఆర్ డి తీటా, ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్. డైరెక్షన్ మైనస్ సైన్ తీటా ఐ క్యాప్ ప్లస్ కాస్ తీటా జే క్యాప్. ఐడియల్ బార్ క్లియరా అందరికీ? రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆర్. ఇప్పుడు బేసిక్గా డిబి ఏమవుతుందో నాకు చెప్పండి ఒకసారి. అయ్యా అలా కదరా, ఐడియల్ బార్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ లెంగ్త్ ఆర్డి తీటా అనేగా ఈ పార్ట్. ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఈ డైరెక్షన్ టాంజెన్షన్ అదే కదా వేసింది. మైనస్ ఎనీ, ఇప్పుడు ఇది ఐ క్యాప్ డైరెక్షన్, ఇది జే క్యాప్ డైరెక్షన్. cos 90 minus theta I cap plus sin 90 minus theta j cap. What is dB? Mu naught by 4 pi I dl bar cross r bar by r cube. అరే అక్కర్లేదురా, ఎందుకంటే చూడండి,
టిఎల్ బార్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉందిరా, ఆర్ బార్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, మ్యూచువల్లీ పర్పెండిక్యులర్. ఎందుకు మనం క్రాస్ ప్రొడక్ట్ రాయటం? డిబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై 4 π ఐ ఆర్డిఎల్ బై ఆర్ క్యూబ్. మ్యూ నాట్ బై 4 π ఐ టిఎల్ బై ఆర్ స్క్వేర్. రైట్, ఓకేనా? సో ఫైనల్లీ డిబి వచ్చేసింది మీకు ఇప్పుడు. మ్యూ నాట్ బై 4 π ఐ హోల్డ్ ఆన్ డిఎల్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్డి తీటా బై ఆర్ స్క్వేర్ కొట్టేయండి. సో ఫైనల్లీ కలర్ మార్చుకుందాం. డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై 4 π ఐ బై ఆర్ డి తీటా. మ్యూ నాట్ బై 4 π ఐ బై ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి రా. బి ప్లస్ సి బై పై, అంతేగా? ఇంటిగ్రేషన్. మీకు ఇప్పుడు తీటా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా ఉంది? 0 to π/2. సో ఇప్పుడు ఇది మీకేం వస్తుంది? మ్యూ నాట్ బై 4 π ఐ బై బి 1 అంటే π/c లాగ్ ఈ బి ప్లస్ సి బై పై తీటా బై బి ప్లస్ 0. That's the deal. So therefore B net is equal to mu naught I by 4BC log E 1 plus C theta by pi times B. అవును, బీ టర్మ్ ఏమైంది? వ్యానిష్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది. అవును, అసలు బీ టర్మ్ బయటికి ఎందుకు వచ్చింది? అక్కర్లేదుగా. అక్కడ ఉంది అసలు అక్కర్లా. ఒక్క నిమిషం, సి వస్తుంది, ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్. ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ అది. ఎనీ డౌట్స్? A very good question actually. Question that can be expected repeatedly be given. And one more question, similar type question. ఇది ఫాలో అయినట్టేనా పక్క? నీ పేరేంటి మర్చిపోయాను. నీ ఫాలో అయినట్టేనా? ఇది పక్కానా? ఇది మీరు నిజంగా ఫాలో అయితేరా ఈ క్వశ్చన్ చేయాలి. ఇది కాకుండా ఇంకో మోడల్ ఉంది. అంటే ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఈజీ టు కాంప్లెక్స్ సైడ్. Here is your question on the board. You have exactly 5 minutes and I don't want any of you to discuss with your neighbors. మరి నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి వస్తే నేను దీని సెటప్ చెప్తాను. సార్ ఎప్పుడైనా నేను అక్కడి నుంచి క్లాస్ చెప్తే ఉపయోగపడుతుంది. కీప్ అప్.
ये क्वेश्चन की क्वेश्चन के same question है. Only thing is you are changing the constant, you are changing the limits of integration ante. You are just changing the limits of integration. You see what is the difference? Tell me. What was the previous question? R is equal to B plus C by pi t. In the place of B, you have R naught. In the place of C by pi, you have K. So in the place of limits, what will happen? Same question, same question. So what is that you are going to do finally is dB is equal to, I'm just copying simply, mu naught by 4 pi I by R naught plus K theta d theta. Limits 0 to 2 pi. So what is that we are going to get from this? 0 to 2 pi kada? Integration వస్తుంది. Mu naught I by 4 pi integral 1 by R naught plus K theta d theta 0 to 2 pi. This is nothing but mu naught I by 4 pi. Hello. Mu naught I by 4 pi 1 by K log E R naught plus 2 pi K by R naught. Remember, they have given R naught as 4 pi K. And pi 6 pi K, denominator 4 pi K. So this will become mu naught I by 4 pi K, natural logarithm of 3 by 2. This is B. Any doubts? Any doubts, boys? Next question. Next question is a pathfinder question. This is Pakka pathfinder question. This is a pathfinder question. Current I flowing along the edges of one face of a cube as shown in the figure 1. Magnetic field produced B bar is equal to B naught J cap at the center of the cube. Okay.
Consider another identical cube where the current I flows along the path. That diagram was missing. I'll paste it right now. అరే మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి నాకు అందుకే ఇంతమందికి చెప్తానట్టు ఉంది ముగ్గురు నలుగురు ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడరు ప్రశాంతంగా వింటారు నేర్చుకుంటారు ఇదిరా డయాగ్రామ్ ఫిగర్ 1 అది ఫిగర్ 2 ఇది రైట్ ఇది ఏంలా మనం గాజులా వేసినట్టే మీరు ఏం చేస్తారంటే కలర్స్ మార్చుకుందాం మనం కాసేపు ఇదిగోండి దీన్ని మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం ఓకే నానా ఇప్పుడు నేనే తప్పు చేయటల్లా అది రాయకూడదు నాకు తెలుసు ఆ విషయం ఓకే నాకు తెలుసు ఆ విషయం ఇంకో కరెంటు తీసుకుంటాను నేను వేరే కలర్ ఇప్పుడు చెప్పండి నేను జస్టిఫై చేశానా లేదా ఇదైతే క్యాన్సిల్ కదా ఇదైతే ఒరిజినల్ ఫిగర్ ఏదో ఇది అదే కదా కరెక్టేనా కాదా ఈ ఏడావిడిలో ఒరిజినల్ ఫిగర్ మర్చిపోయారు మీరు దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ ఫిగర్ అక్కడైతే ఏం లేదుగా ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ ఏం లేదు బికాస్ వన్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్ ద అదర్ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అప్ ఇప్పుడు కలర్ మారుద్దాం మళ్ళా ఇది తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇది తీసుకోండి ఇప్పుడు ఏమేమి క్యాన్సిల్ అయినాయి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఏమీ లేదు కరెక్టేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ పాటి పిక్చర్ అర్థమైపోయింది మిమ్మల్ని ఎలా మోసం చేస్తున్నాను నేను సేమ్ ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటాం మనం ఇలాంటిదే సేమ్ ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటాం ఇలాంటిదే సేమ్ ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటాం ఇలాంటిదే ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే అన్నీ కలిపి 0 అయిపోతాయి నెట్ రమేష్ ప్రతి ప్రస్తుతానికి ఏమైనా పెట్టు బ్యాంకింగ్ ఏ వీళ్ళు బీ పేపర్ ఉన్నారా ఎవరైనా మరి బీమ్ సపరేట్ ఏ సపరేట్ రావాలి కదా ప్రస్తుతానికి కదా పెట్టు తర్వాత ఏం మార్చలేదు సరే ఓకే right any doubts so tell me what is going to be the net field outside 0 why because trust me due to this arrangement you will have one field like this due to one arrangement like this you will have field like this another field's combination is like this another field's combination is like this this will result 0 at the sector so net field is 0 next yes center body center not the center of the square center of the cube any doubts that is the center of the cube how much magnetic field at the center of the ante same center of the cube center of the cube
But which cube? Second cube. Not at the face center. Or unless or until mentioned, it is the center, body center. Right. Now I told you we will switch on to the next concept called Ampere's law. Okay, na? So Ampere's circuit law or Ampere's law simply. What exactly is Ampere's law? Statement. See, Ampere's law is applied to a loop. Gauss law is applied to a surface. Now imagine that you have an arbitrary path like this, some arbitrary path like this. In this arbitrary paths, you have some outward current carrying conductors and some inward current carrying conductors. This is I2, this is I1, this is I3, this is I4, and this is I5. I am assuming some currents outside also. This is I6 and this is I7. Right. Now you take a small element on this path. Okay. And I am going in anti-clockwise direction. And you take a very small element over here. You take a very small element over here. Let that element be DL bar. DL bar. Okay. Any doubt till this point, students? See, at this point, the magnetic field due to all the distributions is B bar. Remember, what are contributing to B bar? All the conductors. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, all the conductors. Then integral B bar dot DL bar. Integral B bar dot DL bar is mu naught times I enclosed. Integral B bar dot DL bar is mu naught times I enclosed. The problem is you are going in the anti-clockwise sense. When you are going in anti-clockwise sense, unless or until mentioned, I am going anti-clockwise sense only. In anti-clockwise sense, all inward current carrying conductors are to be taken as negative. All outward current carrying conductors are to be taken as positive. Why I will explain. Raise your right hand thumb towards you, that is outward. What is the turn of the four fingers? Anti-clockwise sense. You are going in which direction? Anti-clockwise sense. So that gives positive dot product. You take your thumb into the plane of the paper. Curl your right hand four fingers. By doing which, the four fingers are in clockwise sense. The four fingers are in clockwise sense.
So, ఇప్పుడు మీకు ఓకేనా ఇన్వర్డ్ pump inwards, then it is in anti-clockwise, clockwise sense. But you are going in. So that's the reason why you take it as a negative. So now integral b bar dot dl bar is mu naught times minus I1 minus I2 plus I3 plus I4 I5. Don't take the current outside. I said enclosed. Why? Because due to I6, suppose at some point of the path it is intercepting, due to I6, the contribution is zero. Like the Gazala. How the way you approach it in Gazala, same thing here. Okay? Same thing here. So this is Ampere's law. It's a very good application as far as this thing is concerned. Regarding Ampere's law, in NCERT, there is some theory which everyone should follow, actually. Everyone should follow. Regarding Ampere's law. This is very, very important regarding Ampere's law. In mains, you are expected to have this. We follow cylindrical symmetry. Okay? Wherever cylindrical symmetry is applicable, we will apply Ampere's law. In Gauss law, you applied spherical symmetry, right? Now, for example, you take a long straight current carrying conductor. Now you see this is an outward, you are seeing it. The conductor is carrying a long wire. Current is passing towards you. Now you imagine a circle with this point, the dot as the center. The dot as the center, some R. Okay, till here, boys. Now, at this point, this is the direction of B. So, as per Gauss law, integral B bar dot dl bar is mu naught times I enclosed. B into 2 pi R is mu naught times I. B is mu naught by 2 pi R times I. The field that normally can depend on the three coordinate depends only on one. You can see that. If I take cylindrical symmetry, since I took cylindrical symmetry, B now depends only on R. అంతేగాని యాంపియర్స్ అలా తెలుసు కదా మీ ఇష్టం వచ్చిన ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఏమొస్తుంది చెప్పండి రెక్టాంగిల్ తీసుకున్నారు లూపు ఏమొస్తుంది యూ విల్ బి ఇన్ ట్రబుల్ సో నెక్స్ట్ ద ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ దిస్ సర్కిల్ ఈజ్ tangential to it. Thus, the lines of constant magnitude of magnetic field form concentric circles. So, what the meaning of, for example, if this is an outward current carrying conductor, so how are magnetic field lines? This is how the magnetic field lines are.
This is how the magnetic field lines are. This is how the magnetic field lines are. What is that you are seeing here? Concentric circles. Magnetic field lines will be like this. Sir, I want the field at this point. Simple. Draw a tangent here. That gives you the direction of P bar. The field lines are concentric circles. Right. The field direction at any point on the circle, you can see this. The field lines are magnetic field lines form closed loops. Okay, electrostatics field lines are open circles. Here they are closed circles. The field due to, you see, if the wire is infinite, the field due to it at non-zero distance is not infinite, because it is inversely proportional to R. Right. Next, there exists a simple rule to determine the direction of the magnetic field due to a long wire. This is called right hand grip rule. All these things I've already taught to you. NCERT important points. That's what I took. Ampere circuit law is not new in content from Biot-Savart's law. I can reframe the statement in a different way. Gauss law is not a new in context to Coulomb's law. అక్కడ కులూమ్స్ లా ఉంటే ఇక్కడ బయాట్-సవార్ట్స్ లా, అక్కడ గాజ్ లా ఉంటే ఇక్కడ యాంపియర్స్ లా. రైట్. ఎవరండి? చెప్పండి. అవును. నాకు అర్థం కాలేదు, కొంచెం చెప్తారా? అవునవును. ప్రతి నెల ఈఎంఐలో పడుతుంది. ఈ ఈఎంఐలో పడుతుంది కదా మేడం, ప్రతి నెల ఈఎంఐలో. అవును అవును. రైట్. ఓకే. అంటే ఎడిషనల్ గా గెయిన్ చేసుకోలేదు బికాస్ ఆఫ్ ఎడిషనల్ అమౌంట్. అదే మీరు చెప్పేది, మేము ఎడిషనల్ గా యాడ్ చేసిన దాని వల్ల జనరేట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ మాకు బోనస్ గా యాడ్ అవుతుంది, అంతే. మేము అసలు యూజ్ చేయటం లేదు కదా, మేము ఇంకా కాదు కాదు, మేము యూజ్ చేయకుండా ఇంకా ఎడిషనల్ గా వేస్తున్నాం కదా. ఇంకప్పుడు మేము ఎందుకు కడతాం యాక్చువల్ గా ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా? కాదు మేడం, నేను సింపుల్ లాజిక్. మేము ఇంకో 2 నిమిషం చేస్తే నోట్ వదిలేదు. ఇంకా ఉంది. Right. No. So same thing here also.
So how Gauss law is for Coulomb's law, Ampere's law is also same as for Biot's-Savart's law. Ampere circuit law strictly holds for steady currents only, which do not fluctuate with the time. Remember, why I thought all this is to highlight this point. Ampere circuit law strictly holds for steady currents. Right. So that is the introduction to Ampere's law. Okay, by the way, thereafter what happens is that we will try to apply different cases of Ampere's law. That I'll try to give you an idea right now. Different cases actually. Hold on. Actually, it's a vast area, but we need to restrict. I am posting this part of the question right now. Just see. In the figure shows 8 wires. Cut the page perpendicularly at the points. Read this question. There are 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, so on. ఇందులో వాడు చెప్పింది ఏంటంటే ఫర్ దోస్ you read this odd n current is out of the page. For those even n, it is into the page. What exactly he means? For example, one carries I current outwards. 2 carries 2i inwards. 3 carries 3i outwards. 4 carries 4i inwards. Likewise, 5 carry 5i outwards. 6 carry 6i inwards. 7 carry 7i outwards. 8 carry 8i inwards. Clear? Yeah, what else you want? Integral b bar dot dl bar is mu naught I enclosed. So all outward we will take it as positive. Means I plus 3i plus 5i plus 7i. Okay, all inward we will take it as minus 2i minus 4i minus 6i minus 8i. That's all. That's all. Are combination minus 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 minus. Finally, minus mu naught times 4i. I is 4. Minus, you just substitute thereafter. That's all. They are asking only b bar dot dl bar. Actually, very good questions are linked up with this. Very good questions are literally very good questions. So first I will deal with the basic model. Thereafter, I will deal with the complex models. I'll deal only basic model now. In our next class, I will deal complex model. Already I have posted assignment of this week in the group. So make sure that reaches you. ఒకసారి నువ్వు సార్తో అడుగు. Field due to listen carefully. Field due to a long
straight cylinder. Remember, you are taking a really a long good. See, we are taking a long. So for that purpose, పంపిస్తా మరి 2 hours కి బ్రేక్ ఏంట్రా కాసేపట్లో 5 నిమిషాలు పంపిస్తాను. Now you can see this is a long cylinder. Only some portion I am just showing, man. Long అనగానే అంతే వేసారు అనకండి. It's a long cylinder. It's long to infinite. To infinite. ఇక్కడ to infinite. So what is basically that you have is what is this dotted line? That is the axis of the cylinder. This is some capital R radius. This is one way. Top view. Top view means someone who is observing from here. Top view. He finds it as a circle. And I am assuming this is how current goes. You see an outward current. Correct hai na kada? So what is the current density? Current by pi r square. Right. Remember, this is very important point. Now I want a point over here where I would like to find the magnetic field. For this purpose, imagine a path like this. A path like this. You are చచ్చిపోతాడు. Right. That's the center. I wish to find at this point exactly. Very simple. I'll apply Ampere circuit law for this path. So integral B bar dot DL bar is mu naught times I enclosed. So integral B bar dot DL bar is mu naught times current density times pi r square. Here I am assuming J is uniform. J is uniform. So B into 2 pi r. Andega path. Mu naught J pi r square. So finally B is mu naught J r by 2. Remember, this is a point inside. On the surface, you will put small r is equal to capital R. Outside, if the point is selected outside, B into 2 pi r, nothing changed in the left hand side. What happens to the right hand side? J pi r square. Therefore, finally, B is mu naught J r square by 2 small r. Now, very clear from this, I have understood that inside it is proportional to r, outside it is inversely proportional to small r. So therefore, B versus
R graph, if I plot, it's a straight line till small r is equal to capital R. Thereafter, it is a rectangular hyperbola. This is a fundamental thing. Tomorrow, I am going to apply on this. It is as similar to your cavity problems of Gauss law. So tomorrow's class is the highest depth out of all. Friday, Saturday, I will discuss strictly higher end problems. Right? Okay, 1 minute.